On Themistode, FightHype.com, here with Israil Madrimov. Hopefully, I said that name correctly. How you doing today, man? Good, good. Assalamu alaikum. Hi, how are you? Doing great, man. So want to talk about your 2023 a little bit. You've only had one fight. It was a win over Rafael Igbakowi. Hopefully, I said his name right. And then in 2022, you also only had one fight. It was a draw. Like, what's kind of been going on in terms of like activity for you, man? Исраил, что произошло? В 23-м году был один бой с Игбакуа, и в 22-м году был один бой, который ну, закончился ничьей. Что происходит? Где ты сейчас находишься? Почему такая неактивность? А, Сейчас я в Узбекистане дома. Тренируюсь здесь, на горах, на сборе, держу форму. И у меня последний бой, апреле был. Но после этого мы хотели сделать бой в ноябре, но не получился. Но постоянно мы держим форму. Если дадут бой, мы за и без проблем принимаем. И это не зависит от нас. Это зависит WBA. Если дадут бой, мы деремся, всегда готовы. Yeah, this year my last fight was in April against Rafael, and then my next fight was planned for November. But unfortunately, things happened, and my opponent pulled out, and then the fight was rescheduled for the later twice already this year, and things keep happening, but it doesn't really depends on me on us. It's more of a WBA situation because I'm kind of depend on them because all my fights were the eliminators, and now I'm the mandatory, so I'm waiting on their decision. But I'm still training. Right now I'm in Uzbekistan. I've been training all this year, and I'm in training camp right now, staying busy. And as soon as they give me the date, give me the fight, I'm all in. I'm curious to know, man, who does he consider the best guy in his division? Not including himself, of course. Ты, Израил, считаешь, кто лучшие бойцы в твоем дивизионе? Сейчас, чемпион Чарло, а, у меня в дивизионе Чарло, Дзю, чемпион сейчас. А, Сейчас чемпион, пока. Иншаллах, если с Чарлом дадут бой, покажем, кто лучше. Поэтому я считаю, я тоже на этом списке. Yeah, well, obviously right now the biggest name and the world and the champion who holds the world titles is Jermell Charlo, and obviously he is the best. There's also Tszyu, who's the champion too. That means he's one of the best. But I'm mandatory for Charlo, and I'm ready for that fight. If the opportunity is there, I'm ready to get in that fight, and I'm ready to prove that I'm the best guy in the division. Did he find it annoying since he is number one with the WBA? Did he find it annoying that Charlo, he's been fighting once a year for the last few years also. And in the lone appearance of 2023, he just moves up two divisions and fights Canelo and kind of leave the rest of the division in limbo. Like, did that annoy him at all, or did he like understand where Jamel was coming from with that? Ты, Израил, считаешь, что тебя как бы раздражает то, что напрягает то, что Чарло дерется тоже там раз в год, и то этот бой он провел в 168, поднялся в весе.
Или ты понимаешь, почему это происходит, или тебя это как бы напрягает, скажи. Да, конечно, это напрягает, потому что например, я уже почти 3 года я претендент к чемпионскому титулу, а уже дрался 5 раз элиминатором. Там Чарло дерется, не знаю, там 2 года или год за один бой, и еще это в другом весе. И говорят, я чемпион 154. Так как неправильно же, поэтому или надо драться, защитить титул, или освободиться надо. Yeah, most definitely. I feel that it is disrespectful to all other fighters because uh, he fights once in 2 years, and that one fight is in another division. He moves up. I understand he's making money and stuff like that, but if you call yourself a champion, like he lost that fight, and after that he said, "I'm still a champion at 154." But you don't fight in that way. And like for example, me, I've been a mandatory for more than 3 years now, and I fought in five title eliminators, and every fight I have to get a permission from WBA to fight and stuff like that. But the champion doesn't defend the belt, and then there is not just WBA. There are three more sanctioning bodies, that are like he's supposed to defend. So you either have to fight in this way or just vacate the title and let the division move on. At this point, in his opinion, and obviously he's not going to know, but does he think that he will end up fighting Charlo? Charlo said he is going to move back down to 54. He was undisputed. Tszyu has that belt now. He also vacated the IBF, so he has the WBA and the WBC. Does he think he'll get that shot, or does he just think most likely Charlo probably vacate and he fights for the vacant belt? Израил, ты как считаешь? Понятно, что ты точно не знаешь, но ты думаешь, что Чарло вернется, и ты с ним подерешься, или, скорее всего, он просто оставит титул и на этом как бы закончит 154 историю, потому что у него сейчас ВБА и ВБЦ, а остальные титулы он уже освободил. М, Я тоже не знаю, остаться или не остаться, потому что уже освободил другие пояса. Может, хочет а, большие деньги. Поэтому не знаю, если хочешь защищать, надо провести бой, защищать титул. А нет, уже надо сказать, как его, уйти на этом дивизионе, чтобы нам тоже надо же пояс. Поэтому надо драться. Если не хочет, сразу надо сказать. Yeah, obviously I do not know what's going to happen. Uh, cannot be sure, but he already vacated two titles. That gives you kind of like the idea that he doesn't care about the undisputed status and probably belts, but still holding on to the other two belts. And the thing is that if he wants to come back, he has to fight me because WBA is next in line, and it's time. It's been more than 3 years now. And if he's not, maybe he wants too much money or something else. But just move on. Just vacate the titles because the division has to live its life. There are many fighters, many young guys that coming up, and we all want our opportunities. Obviously he has a lot of knockout power. Charlo is shown to have like one hell of a chin, even though he clearly lost that fight to Canelo, got knocked down, still got up, still seemed to be perfectly fine. Does does Madrimov feel like he has the power to stop Jermell, or does he think like a fight with him is more like tactical, like fighting on the outside, fighting on the inside, or does he think he'll just turn his lights out, man?
Израил, мы знаем, что у тебя есть сила, мощный удар, но Чарло доказал, что он очень хорошо держит удар тоже. Даже то, что он проиграл Канело, он как бы упал нокдаун, но он весь бой провел и так далее. Ты как считаешь, бой с Чарло, ты хочешь это, чтобы была драка и нокаутировать его, или это более тактический бой? И, как ты считаешь? Ну, все равно бой показывает. Ну, готовимся хорошим, как его, ну, с хорошим форме. Хочу доказать, чтобы я тоже хочу чемпионом, поэтому 12 раундов хочу показать как любительский красивый бокс, потому что мы уже долго путь уже провели в любительском боксе, и хочу в профессиональном боксе тоже красивый и, ну, как его, чемпионский бой хочу показать. Yeah, I agree with you. He's a tremendous fighter himself, but I know what I'm capable of. I know that I know what I can do in the ring. Only fight will actually show what's going to happen, but I'm always prepared for the 12 round. I have a much more experience right now in the professionals. I've been spending all this time in activity in the ring. I've been spending all this time in training camps. I've been traveling, sparring all the top guys all around the world, and I have my own experience now. And Charlo also has his weaknesses, so we're definitely going to try to work his his weaknesses, on my strong sides. But I'm always preparing for the 12 round, and I want to bring in the ring all my amateur experience, all my professional experience to show the great fight. Gotcha. Two more questions for you. Let's just say he's not able to get Jermell. Maybe he goes to 160 or maybe he comes back to 154 and probably fights Tszyu. That probably seems like the fight that'll probably happen at 154 pounds if he comes back down. Who's a guy at the junior middleweight division that Madrimov looks at right now? Like, okay, if I can't get Jermell, let me get this guy. Because if I beat this guy, nobody can deny me. Like, who is that guy for him? Израил, ты считаешь, скорее всего, что Чарло, если спустится в 154, то, скорее всего, он подерется с Тимом Дзю в этом весе. Значит, титул останется. Ты с кем считаешь, хотел бы ты подраться? Другим, кто считаешь самый достойный и кто бы создал для тебя имя такое, что как бы вот Израил побил его, значит, он настоящий чемпион. Для меня сейчас уже соперник без разницы, чтобы была бой, чемпионский бой. Поэтому я не выбираю соперника. Кому дадут, с тем деремся. Поэтому дадите бой, все. Остальные покажем в ринге, иншаллах. Имена есть какие-то, с кем бы ты хотел побоксировать в этом весе? Ну, в этом весе. Ну, именно моим WB или как вообще? Ну да, да. Ну вообще. Ну, после меня есть Курбанов, еще как английский, Миткалф. Миткал, да, вот. Mhm. Yeah, I'm at the point that I don't really care who's going to be the opponent. If things like that happens, I'm ready to face anyone. Whoever WBA puts in front of me as my opponent, I'm willing to step in, and to fight anyone because I'm already at the position that it doesn't make any difference. I'm number one. Number two is the Dagestani Kurbanov. Number three is British guy Metcalf. So whoever they tell me that I have to fight, I'll fight. After that, if I'm successful, I'm willing to fight all the biggest names.
Gotcha. And just my last question for him, kind of like a two-part question. One, if Charlo comes back down to 54, the biggest fight for him is going to be Tszyu. So if Charlo and Tszyu were to fight, who does Madrimov feel like would win that fight? And also, would he be willing to kind of wait on the sidelines a little bit for the winner instead of being active? Исраил, если Чарло вернется, то, скорее всего, как уже сказали, он будет драться с Дзю, потому что это самый большой бой для него. И кто ты считаешь вообще в этом бою победит, по твоему мнению? И ты бы сам предпочел боксировать в это время или дождаться победителя? Так, ну, хороший бой будет все равно, если будет с Тszyu и Чарло дерется. Ну, я думаю, Чарло выиграет по очкам, наверное. Ну, если проведет бой Тszyu и Чарло, ну, победителем я хочу драться, хочу себе проверять. Yeah, I think it will be a great matchup if they two will fight. And I don't know, it's a tough call, but I would say probably I would think that Charlo will win, probably on points. Uh, um, if Tszyu and Charlo fought. And as far as me, I would love to fight the winner of that fight. Yeah. It depends on the situation, when it's going to happen and everything else, but obviously, yes, I would love to fight the winner of that fight and test myself against the best. Gotcha. Look, this was awesome. Appreciate both of you guys for jumping on. Really appreciate you guys taking the time. You guys are awesome, man. Thank you for the interview, man. I appreciate it. Thank you so much, Hans. Thank Thank you. you.